Good afternoon, everyone. আহ, হ্যাঁ, আমরা আমাদের আগের ক্লাসে বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেলস বা জীব ভূ রাসায়নিক চক্র এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমার যতদূর মনে আছে। And I also remember talking about the carbon cycle as well as the nitrogen cycle. হুম, হ্যাঁ। তাহলে আমরা কার্বন চক্র এবং নাইট্রোজেন চক্র নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। So in today's class we will be beginning our discussion with the major ecosystems. Thank you for reminding me. হ্যাঁ, তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা যে বৃহৎ বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি রয়েছে সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So we will be talking about the major ecosystems. Now what shall we discuss about? We shall discuss about forests. আমরা একটি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। We will be discussing about grassland ecosystems, মানে আমরা তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। And then we shall discuss about ডেজার্ট ইকোসিস্টেমস, তার মানে মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। অ্যান্ড লাস্টলি উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট পন্ড ইকোসিস্টেমস, তার মানে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব। Now see, there are numerous types of ecosystems, and different ecosystems have different characteristics. But for our examination purpose, we will be studying forests, then your grasslands, then you have your deserts, and then you have your ponds. তাহলে যদিও বিভিন্ন রকমের বাস্তুতন্ত্রের উপস্থিতি আমরা আমাদের পৃথিবীতে পাই, কিন্তু তার চরিত্রগুলি আলাদা হয় এবং আলাদা আলাদা করে পড়ার মতো মানে কি বলবে যে সময় সেটা আমাদের কাছে নেই এবং আমাদের সিলেবাসের অতটা প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা পরীক্ষার জন্য অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র পড়বো, তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র পড়বো, মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র পড়বো এবং পুকুরের বাস্তুতন্ত্র, পন্ড ইকোসিস্টেমের বাস্তুতন্ত্র, এগুলো নিয়ে আমরা পড়বো। So remember, for each of these individual ecosystems there will be abiotic components, there will be biotic components. So প্রত্যেকটি তোমার বাস্তুতন্ত্রের জন্য আলাদা আলাদা করে আমরা দেখব যে বাস্তুতন্ত্রগুলি একটি করে সজীব উপাদান এবং নির্জীব উপাদান দুটোই থাকবে, and we will be discussing them. Okay, so first make the heading ecosystem of a forest. তাহলে প্রথমে হেডিং করো অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র, অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র, ecosystem of a forest. Now see, you already know that 3/4 of the world is water, huh? And only about 1/4 is land. Now out of these 1/4 available land area, 40% is under forest. So please remember that whatever land area is available on this planet, 40% of it is forested. তাহলে পৃথিবীর 4 ভাগের মধ্যে 3 ভাগ হচ্ছে জল এবং মাত্র 1 ভাগ স্থল, এবং সেই 1 ভাগ যে স্থলভূমি আমাদের কাছে উপস্থিত তার আবার 40% বনভূমির অন্তর্গত। তার মানে পৃথিবীকে আমরা যদি 4 ভাগে ভাগ করি, তার 3 ভাগ জল, 1 ভাগ স্থল, এবং ওই 1 ভাগ স্থলভূমির প্রায় 40% হচ্ছে তোমার অরণ্যভূমির অন্তর্গত। So these forests, they will be having both your abiotic as well as your biotic components. So the abiotic components of the forest include your sunlight, which is the major source of energy. Then you have your soil, which is a major source of your minerals as well as salts. Then you have your wind, then you have your what you can say water, which is present in the soil. তাহলে একটি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে যদি আমরা নির্জীব উপাদানগুলির কথা ভাবি, তার মধ্যে কি কি পড়লো? প্রথমে বললাম সানলাইট, যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি সৌরশক্তি, বা সূর্যালোক। তারপরে থাকলো মৃত্তিকা বা মাটি, এবং এই মৃত্তিকা থেকেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যে খনিজ পদার্থ বা তোমার যে খনিজ লবণ সেইগুলি কিন্তু জীবদেহে প্রবেশ করে। তারপরে থাকলো তোমার বাতাস, উইন্ড, সর্বশেষ থাকলো কিন্তু জল, এবং সেই জল অরণ্যের মধ্যে আমরা কোথায় পাবো? অরণ্যের মধ্যে জল আমরা মূলত পাই মৃত্তিকা স্থিত জল, মানে the water which is present in the soil. So these are the few abiotic components present in the forests. Next, let us come down to the biotic components.
Now, these biotic components, we can break it up into producers, then you have your decomposers, I mean to say consumers, and lastly, you have your decomposers. তাহলে নির্জীব উপাদানগুলির পর আমরা যদি সজীব উপাদানগুলির দিকে তাকাই, সেখানে আমরা কি কি পাবো? তিন ভাগে ভাগ করতে পারবো: উৎপাদক, খাদক এবং বিয়োজক. So let us see what are the major producers in the forest ecosystem. Now, as you know, that forests are characterized by dominance and diversity of trees. So this is the major speciality of a forest ecosystem, that they are characterized by dominance and diversity of trees. So obviously, the producer component, primarily the trees. Apart from that, you have various kinds of grasses, various kinds of shrubs, herbs, climbers. They play a very vital role as far as the producers of the forest are concerned, because they are carrying out photosynthesis, they are absorbing CO2, they are releasing oxygen necessary for the sustenance of that ecosystem as a whole. So the producer component will include large trees, it will include shrubs and herbs, it will include climbers, and it may also include a few species of grasses. But remember, the major dominant species are the trees. তাহলে একটি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখি, অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের মূল যে চরিত্র বা মৌলিক চরিত্র, সেটি হচ্ছে এখানে আমরা বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় গাছ দেখতে পাই। তাহলে অরণ্যভূমির মধ্যে, অরণ্যভূমিকে আমরা যখনই অরণ্যের কথা ভাবি, অরণ্য বলতে আমাদের মনে পড়ে যে খুব বড় বড় বৃহৎ গাছ, এবং সেখানে যে শুধু এক বা দুই ধরনের গাছ পাওয়া যাচ্ছে এমনটা নয়, সেখানে কিন্তু আমরা বিপুল উদ্ভিদের বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে মূলত কিন্তু বড় গাছগুলো হচ্ছে ডমিনেন্ট, বড় গাছগুলি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে ডিফাইন করে। তাছাড়াও থাকলো কিছু তৃণ, কিছু ঘাস, কিছু গুল্ম জাতীয় গাছ ইত্যাদি। এবং এই যে তোমার বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, এরাই কিন্তু অরণ্যের উৎপাদক শ্রেণী, এবং এদের কাজ সালোক সংশ্লেষ করা, সালোক সংশ্লেষ করে নিজেদের খাদ্য তৈরি করা, বাতাসে উপস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করা, তার পরিবর্তে অক্সিজেনকে ছাড়া, যাতে করে তোমার ওই বাস্তুতন্ত্রের যে বিভিন্ন জীব আছে তারা সেখানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। Then comes the consumer component. After the producer component will come the consumer component. Now, these consumer components, they can be your herbivores, or they can be your carnivores, or they can be even omnivores. Now, herbivores mane they will be consuming only on the plant materials. Carnivore means they will be consuming only on the meat or other animals. And the omnivores, they will be consuming both the plants as well as the other animals. And very interestingly, these biological components of the forest, they are absolutely dependent on one another, with the relationship of eating and being eaten for their food as well as their energy. তাহলে একটি অরণ্যে আমরা যদি খাদক শ্রেণীটার কথা ভাবি, তাহলে সেখানে আমরা শাকাহারী দেখতে পাই, সেখানে আমরা কি বলবো যে মাংসাশী প্রাণী দেখতে পাই, এবং সেখানে আমরা এমন প্রাণীও দেখতে পাই যারা কিন্তু মানে একাধারে শাকাহারীও আবার একাধারে মাংসাশীও, যেমন ভাল্লুক, বেয়ার ইজ এন omnivore। অ্যান্ড জঙ্গলের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে, এই যে বিভিন্ন ধরনের যে খাদক গোষ্ঠী রয়েছে, তারা একে অন্যের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল, কারণ একে অন্যকে তারাকে মেরে খেতে হচ্ছে, শিকার করতে হচ্ছে, এবং এই খাদ্য খাদকের সম্পর্কের উপস্থিতি থাকার জন্যে এই অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে কিন্তু খাদ্য এবং খাদ্যের মাধ্যমে শক্তির প্রবাহ সম্ভব হয়। সুতরাং খাদ্য খাদকের সম্পর্ক অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। Now, if we talk about the I mean to say the consumers, these consumers we can further divide into the primary consumers, the secondary consumers, and the tertiary consumers. So the consumers, they can be further divided into primary, secondary as well as tertiary consumers. তাহলে এই যে খাদক শ্রেণী, এই খাদক শ্রেণীটাকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করে দেখব, যে কোন শ্রেণীর কে কে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন তোমার প্রাথমিক খাদক,
গৌণ খাদক এবং প্রগৌণ খাদক। So first let us see what are the primary consumers. Now you must remember that these primary consumers, they are mostly herbivores. তাহলে আমরা জানবো এই যে প্রাথমিক খাদকগুলি, এই প্রাথমিক খাদক তারা কিন্তু শাকাহারী হয়, তারা কিন্তু শাকাহারী হয়, মানে শুধু তারা উদ্ভিদের ওপর বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যই তারা গ্রহণ করে থাকে। Now the examples of primary consumers can be various types of mammals, for example rabbits, then you have different kinds of wild goats, then you have deer, you can have guinea pigs, etc. And apart from that, you can have various kinds of insects which are also primary consumers. Then you have say certain small birds, etc., which can also be primary consumers, feeding on fruits and leaves, etc. তাহলে প্রাথমিক খাদক হিসেবে আমরা কিছু স্তন্যপায়ী জীব পেতে পারি, যেমন ধরো ইঁদুর হতে পারে, বা তোমার ধরো খরগোশ হতে পারে, গিনিপিগ হতে পারে, একটু বড় জীবের মধ্যে হরিণ হতে পারে, হ্যাঁ, বা জংলি ছাগল হতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়াও ধরো বিভিন্ন রকমের কীটপতঙ্গ হতে পারে, যারা কিন্তু মূলত উদ্ভিদজাত দ্রব্যকে ভক্ষণ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া কিছু ছোট পাখি হতে পারে, যারা গাছের বীজ, গাছের ফল খেয়েই কিন্তু নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। So these are the examples of the primary consumers present in the forest ecosystem. Now let us come down to the secondary consumers, বা যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি গৌণ খাদক। Now these secondary consumers, they consume or feed on the primary consumers. They consume or feed upon the primary consumers, and mostly they are carnivores. Mostly they are carnivores. For example, say foxes. Then you have, then you may have hyena. Then you have some small carnivorous animals. You can have snakes, etc., which are also consuming on the primary consumers, etc. তাহলে গৌণ খাদক কিন্তু মাংসাশী হবে, এবং তারা প্রাথমিক খাদকদের ভক্ষণ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করবে। প্রাথমিক খাদকদের কাছ থেকে তারা কিন্তু নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করবে খাদ্যের মাধ্যমে। তার মধ্যে পড়তে পারে তোমার শিয়াল হতে পারে, কিছু নেকড়ে জাতীয় প্রাণী হতে পারে, হায়না হতে পারে, সাপ হতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। Now then, after talking about the secondary consumers, we shall come down to the tertiary consumers. Now these tertiary consumers, they occupy the apex positions of the food chain. They occupy the topmost positions of the food chain, and they may consume both the primary consumers, or they may consume also the secondary consumers. তাহলে যারা প্রগৌণ খাদক, তারা কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খলার একদম ওপরের দিকের স্থান দখল করে থাকে, এবং তারা প্রাথমিক খাদকদেরও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, তারা আবার গৌণ খাদকদেরও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ফর example of a few tertiary consumers may include your tiger, then you may have lions, etc., etc. তাহলে বাঘ বা সিংহ, এই ধরনের যে বড় বড় যে মাংসাশী প্রাণী, তাদেরকেই আমরা বলতে পারি যে প্রগৌণ খাদক। Then after we talk about these consumers, now obviously we need to talk about the decomposers, because again in a forest ecosystems, plants and animals will die, the various nutrients will remain locked in their bodies, so there has to be a group of organisms which will be decomposing their dead bodies and releasing the trapped nutrients back into the ecosystem. Only then will the nutrient cycles function normally, and for that we have the microscopic organisms which we call as decomposers. And these decomposers include various kinds of bacteria, various kinds of fungi, whose major job will be to break down the dead bodies of plants and animals and to release the trapped nutrients back into the ecosystem. তাহলে বিয়োজকের গুরুত্ব অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে কিন্তু অসীম, কারণ বিভিন্ন ধরনের ধরো উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি তারা মারা যাচ্ছে, তাদের শরীরে যে পৌষ্টিক পদার্থ, সেই পৌষ্টিক পদার্থগুলি যদি তাদের শরীরে থেকে যায়, তাহলে বাস্তুতন্ত্রে কিন্তু পৌষ্টিক পদার্থের অভাব সৃষ্টি হয়, বাস্তুতন্ত্র চলবে না। সেই ক্ষেত্রে তাদের মৃতদেহগুলির বিয়োজন শুরু হয়, এবং বিয়োজন কারা করে?
ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের মতো কিছু অণুজীব, বা যাকে আমরা ইংরেজিতে মাইক্রো অর্গানিজমস বলি। এবং তাদের এই বিয়োজন প্রক্রিয়ার ফলে আমরা দেখব যে মৃতদেহর শরীরের ভেতরে যে পরিমাণ তোমার পৌষ্টিক পদার্থগুলি থাকে সেগুলি পুনরায় পরিবেশের মধ্যে, বা এই ক্ষেত্রে অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। সো দিজ আর few examples of, or what you can say, discussion of the few characteristic features of the forest. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে can human beings be an example of an omnivore? Yes, human beings are definitely examples of omnivores, because we consume both plants as well as animals. But you must remember that human beings are not a part of a wild forest ecosystem's food chain. তাহলে যদিও মানুষ omnivore, আমরা গাছপালাও খাই, আমরা আবার মাংসও খাই, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক অরণ্যের খাদ্য শৃঙ্খলের অংশ নই। We are not a part of a food chain of a natural forest ecosystem. ঠিক আছে? So please write down a question. Please write down a question. একটা প্রশ্ন লিখে নাও। Write a note, write a short note on forest ecosystems. Write a short note on forest ecosystems. যারা বাংলায় লিখছো, অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের ওপর একটি টিকা লেখো। অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের ওপর একটি টিকা লেখো। Okay? Now, whenever you are writing short notes on these ecosystems, definitely mention the abiotic components, the biotic components, the primary, secondary, tertiary consumers, and the decomposers, and if there are any specialities of the ecosystem. For example, in the case of a forest, the speciality is forests are characterized by dominance and diversity of trees. So you need to mention this speciality. তাহলে যখনই আমরা কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রের উপর টিকা লিখব, আমরা সেই বাস্তুতন্ত্রের যে সজীব উপাদান, যে নির্জীব উপাদান, এইগুলি সম্বন্ধে তো আলোচনা করবই, এবং সেই বাস্তুতন্ত্রের যদি কোনো বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে উল্লেখ করতে হচ্ছে। যেমন ধরো, অরণ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এখানে কিন্তু গাছ, বড় বড় গাছ, বৃহৎ উদ্ভিদের একটি ডমিনেন্স কিন্তু থাকছে। হ্যাঁ, তাহলে এই পয়েন্টস গুলো কিন্তু তোমরা পরীক্ষার সময় উল্লেখ করো। আচ্ছা, coming now into the next type of ecosystem, that is a grassland ecosystem. So please make the heading grassland ecosystem. যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র। যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র। Okay? আচ্ছা, now remember, as I was saying, that whatever is the total land area on earth, 40% of it is forested. Whatever is the total land area on earth, 40% of it is forested. But for as far as grasslands are concerned, 19% of the total land area is under grassland ecosystem. So I'm repeating the percentage. 19% of the total grassland, of the total land area is under grassland ecosystem. তাহলে পৃথিবীতে যা স্থলভাগ আছে তার প্রায় 19% তৃণভূমির অন্তর্গত। পৃথিবীতে যা স্থলভাগ আছে তার প্রায় 19% কিন্তু তৃণভূমির অন্তর্গত। So you need to remember these statistics. So now let us see what are the various abiotic components. Now again, sunlight is a major abiotic component, which is the ultimate source of energy. Then you have blowing winds, then you have temperature, you have various gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc., etc. Apart from that, you will be having soil as a major abiotic component, then the various kinds of minerals and salts which are present in these soils, and obviously the presence of water, and obviously the presence of water. In grassland ecosystems also water is present, so water is also a very vital abiotic component. তাহলে একটি তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রের যে নির্জীব উপাদানগুলি, সেগুলির মধ্যে কি কি হতে পারে? প্রথমে হতে হবে সূর্যালোক, যেটি হচ্ছে শক্তির প্রধান উৎস। তারপরে হতে পারে বাতাস,
বিভিন্ন রকম যে গ্যাসীয় উপাদানগুলি যেগুলি যেগুলি অরণ্যের মধ্যেও থাকবে, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া থাকলো মৃত্তিকা, এছাড়া থাকলো মৃত্তিকা স্থিত যে খনিজ লবণ, যে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ যেগুলো মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদে পৌঁছবে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীদেহে পৌঁছবে ইত্যাদি। এছাড়াও থাকলো তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে প্রাকৃতিক জলের উপস্থিতি, প্রাকৃতিক জলের উপস্থিতি। So these are the abiotic components present in a grassland ecosystem. Then let us come down to the biotic components. এরপর আমরা যে তোমার সজীব উপাদানগুলি আছে সেগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করি। Now these biotic components, again we will be dividing them into producers, consumers and decomposers. So starting with the producer component, these includes the photosynthetic green plants. And remember, the grasslands are dominated by the presence of grasses, various species of grasses, interspersed with one or a few types of trees. So what is the speciality of these grassland ecosystems? So grassland ecosystems are characterized by the dominant presence of various species of grasses interspersed with one or a few species of trees. So আহ, একটি আহ, আহ, যাকে আমরা বলছি যে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রে আমরা কিন্তু দেখব যে বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস আমরা সেখানে দেখতে পাই, এবং ওই ঘাসের মধ্যে মধ্যে মাঝে মধ্যে আমরা কিছু প্রজাতির বড় গাছ দেখতে পাবো, আমরা কিছু প্রজাতির বড় গাছ দেখতে পাবো। হ্যাঁ, সো আমাদের যে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র, তার যে সালোক সংশ্লেষকারী সবুজ উদ্ভিদ রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান উদ্ভিদ কোনটি? নানা প্রজাতির কিন্তু ঘাস বা তৃণ, নানা প্রজাতির ঘাস বা তৃণ। এবং এই ঘাসের মাঝে মাঝে আমরা মাঝে মধ্যে দেখতে পাবো তোমার বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। আচ্ছা, now coming down to the consumers. Now as I said, now these consumers, they can be herbivore or carnivore, or some of them may be omnivores, etc., which are dependent upon one another by the relationship of eating and being eaten for meeting their food and energy requirements. তাহলে যারা খাদক তাদের মধ্যে মাংসাশী হতে পারে, শাকাহারী হতে পারে, তৃণভোজী হতে পারে, এবং এরকমও কিছু প্রাণী থাকতে পারে যারা অমনিভোর, মানে যারা উদ্ভিদজাত দ্রব্যও ভক্ষণ করছে এবং পশুজাত দ্রব্যও ভক্ষণ করছে। So let us see what are the various types of producers. So starting with the primary consumers, if we talk about the primary consumers, obviously they will all be herbivores. They will be consuming on plant materials. For example, different types, species of larger mammals, like say different types of cows. Then you have buffaloes, different kinds of deer. Then you may have sheep. Apart from that, you may have some small mammals like say rabbits, etc. Then there may be different kinds of small insects which are herbivorous, different kinds of small birds which are herbivorous, etc., etc. তাহলে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রে যে প্রাথমিক খাদকগুলি আমরা দেখতে পাই তারা কিন্তু সবাই তৃণভোজী, তারা কিন্তু সবাই তৃণভোজী। এবং ভীষণ গুরুত্বপূর্ণভাবে আমরা এখানে কিছু বড় প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখতে পাই, যেমন ধরো বিভিন্ন প্রজাতির গরু, মহিষ, হ্যাঁ, বা তোমার ধরো যে বিভিন্ন রকমের হরিণ দেখতে পাই, বিভিন্ন রকমের ভেড়া দেখতে পাবো, বা কিছু ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন খরগোশ, ইঁদুর, এদেরকেও আমরা দেখতে পাই। এছাড়াও অন্যান্য যে তোমার তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে কিছু ছোট ছোট কীট পতঙ্গ হতে পারে, কিছু ছোট ছোট পাখি হতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। Then let us come down to the secondary consumers. Then let us come down to the secondary consumers. Now these secondary consumers, they are all carnivorous. The secondary consumers, they are all carnivorous, and they are mostly feeding upon the primary consumers. They are mostly feeding upon the primary consumers. For example, say various kinds of snakes, different kinds of frogs. Then you may have different types of lizards, certain species of foxes, different species of carnivorous birds, birds of prey, etc., etc.
তাহলে যাদেরকে আমরা গৌণ খাদক বলছি তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাপ হতে পারে, ব্যাঙ হতে পারে, নানা প্রজাতির গিরগিটি বা টিকটিকি হতে পারে, বিভিন্ন প্রজাতির শেয়াল হতে পারে, নানা প্রজাতির পাখি হতে পারে, যারা কিন্তু মাংসাশী এবং যারা প্রাথমিক খাদ্যকে ভক্ষণ করে এদের জীবিকা নির্বাহ করছে। Then let us come down to the secondary consumers. The secondary consumers will include the larger birds of prey. Then it will include the larger birds of prey, like say the larger birds like the eagle, etc. Then you will have the larger carnivorous animals, for example, say the cheetah, etc., etc. These will include your সেকেন্ডারি কনজিউমার্স। তাহলে প্রগৌণ খাদকের মধ্যে আমরা পাবো যে বড় বড় যে পাখিগুলি যারা মাংসাশী হয়, যেমন বাজ, চিল ইত্যাদি, বা তোমার বড় স্তন্যপ্রায়ী মাংসাশী প্রাণী যেমন চিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউ মে অলসো গেট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ হায়ানাস, হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রজাতির হায়নাও কিন্তু আমরা দেখতে পাবো। And lastly, let us come down to the decomposers, and you already know the role of decomposers, that is to decompose the dead bodies and release the nutrients back into the environment. তাহলে বিভিন্ন রকমের যে বিয়োজক আমরা দেখতে পাবো, তাদের মধ্যে যেমন তোমার নানা প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া পড়তে পারে, নানা প্রজাতির ছত্রাক পড়তে পারে। So it will include different species of bacteria and different species of fungi. আচ্ছা, so with that we come to the end of the grassland ecosystem. তাহলে আবার একটা প্রশ্ন লিখে নাও, লেখো, write a short note on grassland ecosystem. যারা বাংলায় লিখছো টিকা লেখো, তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রের উপর একটি টিকা লেখো, আচ্ছা, একটা ডাউট এসছে, let me see the doubt first. Sir, please repeat the abiotic components of the grassland ecosystem. Fine, ঠিক আছে, grassland ecosystem এর যে abiotic components বা নির্জীব উপাদান সেগুলিকে আমি একটু রিপিট করে দিচ্ছি। Now the abiotic components of the grassland ecosystem mostly include your sunlight, which is the major source of energy. Then you have your blowing wind, temperature, the various kinds of gases like say oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. Apart from that, soil is a very vital abiotic component, which is the source of various kinds of minerals, various kinds of salts, etc. And lastly, water. So these are the various abiotic components present in a grassland ecosystem. তাহলে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখলাম যে সূর্যালোক, বাতাস, উত্তাপ বা তোমার বিভিন্ন ধরনের যে গ্যাসীয় সংমিশ্রণ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি। এছাড়া থাকলো যে মৃত্তিকাও একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ নির্জীব উপাদান, যার থেকে খনিজ পদার্থ, খনিজ লবণ ইত্যাদি জীবদেহে প্রবেশ করছে। এছাড়া থাকলো প্রাকৃতিক জলের উপস্থিতি। বুঝতে পারলাম? ওকে, আচ্ছা, now let us come down to desert ecosystem. Make a heading, desert ecosystem, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র। ডেজার্ট ইকোসিস্টেম, বা যাকে আমরা বাংলায় কি বলছি, মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র। আচ্ছা, now these deserts, you must remember, the deserts are ecosystem where there is absolute crisis of water. তাহলে মরুভূমি এমন একটি বাস্তুতন্ত্র যেখানে ব্যাপক জলাভাব আমরা দেখতে পাই। এটা একটি শুষ্ক এবং রুক্ষ বাস্তুতন্ত্র। So deserts are absolutely arid and dry regions which are characterized by a massive shortage of water. And in these deserts, the precipitation or the rainfall is less than 25 centimeters per year. তাহলে মনে রাখবো যে একটি মরুভূমির যে বাস্তুতন্ত্রগুলি হয় গোটা পৃথিবী জুড়ে, যে নানা রকম মরুভূমির উপস্থিতি রয়েছে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মহাদেশে, সেখানে বার্ষিক 25 সেন্টিমিটারও কম
বৃষ্টিপাত হয়, বার্ষিক 25 সেন্টিমিটারেরও কম বৃষ্টিপাত হয়। আর মনে রাখতে হবে যে the deserts occupy around 17% of the total land area. Deserts occupy around 17% of the total land area. তাহলে সমগ্র যে স্থলভাগ রয়েছে আমাদের কাছে তার প্রায় 17% কিন্তু মরুভূমির অন্তর্গত। তাহলে 40% ছিল অরণ্যের অন্তর্গত, 19% তৃণভূমির অন্তর্গত এবং 17% থাকলো কিন্তু মরুভূমির অন্তর্গত। Now these deserts we can divide them into hot deserts as well as cold deserts. Hot deserts as well as cold deserts, but we will be focusing mainly upon the hot desert. We will be focusing mainly upon the hot desert. We will not bother much about cold deserts. তাহলে আমরা মূলত উষ্ণ মরু অঞ্চলের বিষয়ে আলোচনা করব এবং যে শীতল মরু অঞ্চল সেই বিষয়ে আলোচনা করার পরীক্ষার জন্য অন্তত বিশেষ দরকার নেই। Now in India also we have a major desert which is the Thar desert located in Rajasthan. You must have heard. Apart from that, there are numerous deserts scattered throughout the world. You must have heard of the Sahara desert, the Gobi desert, and numerous other deserts. So we will be discussing mainly about your হট ডেজার্টস। তাহলে ভারতবর্ষে একটি বৃহৎ মরু অঞ্চল হচ্ছে বা শুষ্ক মরু অঞ্চল হচ্ছে আমাদের রাজস্থানে অবস্থিত থর মরুভূমি। থর মরুভূমি ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মরুভূমির উপস্থিতি রয়েছে, যেমন সাহারা, গোবি ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা, now let us begin our discussion with the abiotic components of the deserts. Now these deserts are characterized by the presence of massive sunlight during the day. So daytime during the day in the deserts are extremely hot, and you will be finding that in the hot deserts there is the presence of massive sand and sand dunes. There is a presence of massive sand and sand dunes, and the daytime temperatures are pretty high in hot deserts while the nighttime temperatures are pretty low. Apart from that, these deserts are characterized by a massive shortage or crisis of water. These deserts are characterized by a massive shortage or crisis of water. So what are the deserts' characteristic abiotic components? Presence of sunlight, tremendous sunlight, massive heating during the daytime, cooling during the nighttime, presence of large tracts of sand and sand dunes, and then massive crisis of water. And remember, the atmosphere in the desert is dry. It is absolutely lack of moisture. The atmosphere in the desert is dry. তাহলে মরুভূমির যে নির্জীব উপাদান তার মধ্যে আমরা দেখব প্রচুর সূর্যালোক উষ্ণ মরু অঞ্চলে, দিনের বেলা ভীষণ উত্তাপ, রাত্রিবেলা ক্রমাগত ঠান্ডা হয়ে যায় এবং রাত্রে ভালোই ঠান্ডা পড়ে মরু অঞ্চলে। তাছাড়া বিপুল বালুকা রাশির উপস্থিতি, এইটি কিন্তু উষ্ণ মরুভূমির একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে বিপুল বালুকা রাশির উপস্থিতি। এছাড়াও থাকলো ব্যাপক জলাভাব, শুষ্ক আবহাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলি হচ্ছে একটি তোমার উষ্ণ মরু অঞ্চলের যে নির্জীব উপাদান সেইগুলি। Now coming down to the biotic components. Now the producers, they will mainly include cactus type of plants, the plants of the cactus type, which are characterized by thick and fleshy stems. The leaves have been reduced to spines, and they can tolerate tremendous heat, and they can also tolerate tremendous water crisis. So they are drought resistant plants, or more technically they are called xerophytic plants. So I'm writing down the technical term for desertic plants. They are called xerophytic, XERO, xerophytic, xerophytic vegetation, xerophytic vegetation. So xerophytic vegetation is a very prominent feature of these desert plants, of the desert, what you can say, producer component. So what are xerophytes?
Xerophytes are plants of the cactus type. They have thick fleshy stems. Their leaves have been reduced to spines. They are tremendously heat and drought resistant. Apart from that, you may find some date palms, etc. You may also find some date palms. তাহলে মরুভূমির অঞ্চলে যে উৎপাদক শ্রেণী রয়েছে তার মধ্যে আমরা মূলত কিন্তু কাঁটা জাতীয় এবং বা ক্যাকটাস ধরনের গাছ পাই, যাদের আমরা দেখতে পাবো যে স্টেম বা কাণ্ডটি সবুজ এবং সেখানে এরা প্রচুর জল ধারণ করতে পারে। তাদের কিন্তু পাতা থাকে না, তাদের পাতাগুলি তোমার কাঁটায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে, যাতে সেখান থেকে ট্রান্সপিরেশন বা বাষ্পমোচন না হয়। এছাড়া কিছু খেজুর জাতীয় গাছ আমরা দেখতে পেতে পারি, কিছু বাবলা জাতীয় গাছ কিন্তু আমরা সেখানে দেখতে পেতে পারি। Coming down to the consumers, so they can be your again herbivore or carnivore, etc. So as far as the primary consumers are concerned, they include the camel. The first and foremost primary consumer's name which comes to my mind is the camel, which is known as the sheep of the desert. The camel is known as the sheep of the desert. Then you have different kinds of desertic rabbits. You may have different kinds of desertic insects, etc. And all these primary consumers are, again, remember, they are herbivores. All these primary consumers are herbivores. তাহলে মরু অঞ্চলের যে প্রাথমিক খাদক তারা কিন্তু মূলত শাকাহারী, মূলত তৃণভোজী শাকাহারী। এবং যে নামটি প্রথম আমার মাথায় আসছে তাকে আমরা বলবো উট, তাকে আমরা বলবো উট। এছাড়া থাকলো মরু অঞ্চলের কিছু খরগোশ, বিভিন্ন রকমের কীট পতঙ্গ, যারা সবাই কিন্তু প্রাথমিক খাদক শ্রেণীর অন্তর্গত। Now then we can talk about the secondary and tertiary consumers. Now these secondary and tertiary consumers are what you can say, mostly carnivores. And you must remember, deserts are dry arid regions which are characterized by massive shortage of water, and so there is not much of a biodiversity available. So deserts are characterized by shortage of food also. And as a result, because there is not much of a diversity, the food chains in the desert are pretty simple. So if you compare the food chain of a forest with that of a desert, you'll be finding that the forests have quite complicated food chains. But in deserts, the food chains are pretty simple. So these secondary and tertiary consumers will include your several kinds of desert foxes, several kinds of poisonous snakes, some poisonous lizards, etc. Then you will also find certain larger birds of prey, certain larger birds of prey. তাহলে মরু অঞ্চলের যে গৌণ এবং প্রগৌণ খাদক এরা সবাই মাংসাশী। এবার যেহেতু মরু অঞ্চলে ব্যাপক জলাভাব রয়েছে, শুষ্ক আবহাওয়া, এখানে জীববৈচিত্র্য খুব বিশেষ হয় না, যার ফলে একটি খাদ্যের অভাব কিন্তু মরু অঞ্চলে আমরা দেখতে পাই। এবং এর ফলস্বরূপ আমরা যেটা দেখতে পাবো যে তোমার মরু অঞ্চলে যে খাদ্য শৃঙ্খলগুলি সেগুলি অরণ্যের তুলনায়, তৃণভূমির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, খাদ্য শৃঙ্খলগুলি অনেক সরল। এবং বিভিন্ন প্রজাতির যে গৌণ এবং প্রগৌণ খাদক হতে পারে, যেমন ধরো মরু অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু শিয়াল হতে পারে, কিছু বিষধর সাপ হতে পারে, কিছু বিষধর টিকটিকি বা গিরগিটি জাতীয় প্রাণী হতে পারে, নানা প্রজাতির বিষধর মাকড়সা দেখতে পাবে, নানা রকমের সরীসৃপ দেখা যায়, এবং অবশ্যই কিছু শিকারী পাখি আমরা মরু অঞ্চলে দেখতে পাই। Lastly comes the decomposers. Again, they will include your bacteria and fungi, which will break down the dead bodies and will release the nutrients back into the environment. তাহলে সর্বশেষ হচ্ছে বিয়োজক শ্রেণী, যাদের কাজই হচ্ছে মৃতদেহগুলিকে বিয়োজন করা এবং যে পৌষ্টিক পদার্থ মৃতদেহগুলির মধ্যে আটকে ছিল তাকে পুনরায় বাস্তুতন্ত্রে আবর্তিত করা। So with that we come to the end of the desert ecosystem. So again, write down a question. Write a short note on the desert ecosystem. Write a short note on the desert ecosystem. যারা বাংলায় লিখছো, মরুভূমির বাস্তুতন্ত্রের উপর একটি টিকা লেখো। মরুভূমির বাস্তুতন্ত্রের উপর একটি টিকা লেখো। ঠিক আছে? ওকে।
Now, these were the three major terrestrial ecosystems about which we studied. Now we shall study about an aquatic ecosystem, for example, pond. তাহলে আমরা তিনটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের বিষয়ে জানলাম, মরুভূমি, তৃণভূমি এবং অরণ্যভূমি। এইবার আমরা একটি জলজ তন্ত্র সম্বন্ধে জানবো, যেমন পুকুরের বাস্তু। যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও পুকুরের বাস্তুতন্ত্র, and those who are writing in English you may write down pond ecosystem. Those who are writing in English you may write down pond ecosystem. Now see, a pond ecosystem is an aquatic ecosystem. So obviously here everything will be directly or indirectly related to that mass of stagnant water. তাহলে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র কিন্তু একটি জলজ বাস্তুতন্ত্র, সুতরাং এখানে সরাসরি ভাবে বা ইনডাইরেক্টলি আমরা কিন্তু দেখতে পাবো যে সমস্ত কিছুই ওই যে জমে থাকা জলটি রয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত। So first let us talk about the abiotic components. So again the abiotic components will include sunlight, which is the source of energy. Apart from that you will have the water temperature, then you will have the dissolved oxygen present in the water, then there will be the presence of dissolved carbon dioxide present in water, and various kinds of minerals and salts which are dissolved in water. তাহলে আমরা যে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র দেখছি সেখানে যে নির্জীব উপাদানগুলি তার মধ্যে হলো তোমার সূর্যালোক, জলের তাপমাত্রা বা জলের উত্তাপ, এছাড়া থাকলো জলে যে দ্রবীভূত গ্যাসগুলির উপস্থিতি, যেমন দ্রবীভূত অক্সিজেন, দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড, এছাড়াও থাকলো যে বিভিন্ন রকম যে খনিজ লবণ এবং খনিজ পদার্থগুলি তাদের জলের মধ্যে উপস্থিতি। So these were the abiotic components. Now coming down to the biotic components, they will include your producers, consumers as well as decomposers. Coming down to the producer component, now these producers or the plants which are present in your pond, they may be completely submerged or they may be partially submerged. So the producer component in a pond ecosystem may be completely submerged in the water or it may be partially submerged in the water. And these producer components, they can be further divided into phytoplanktons and macrophytes. So I'm writing down these technical terms. The producers can be further divided into phytoplankton and macrophyte. Phytoplankton and macrophyte. So as I said, the producer components, they may be your completely submerged or they may be partially submerged, and they can be further divided into phytoplanktons and macrophyte. তাহলে যারা উৎপাদক শ্রেণীর রয়েছে তারা পুকুরের জলে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হতে পারে বা তারা অর্ধ নিমজ্জিত হতে পারে, কিন্তু নিমজ্জিত সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হোক বা অর্ধ নিমজ্জিত হোক, দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাবো এরা কিন্তু অতি অবশ্যই ভাবে সালোক সংশ্লেষকারী, তাই তাদেরকে আমরা উৎপাদক শ্রেণীতে রাখছি। Now coming down to the phytoplanktons. Now these phytoplanktons, plankton means floating organism. So what is the meaning of the word plankton? Plankton means floating organism. So phytoplanktons refers to very small or microscopic plants. So what are phytoplanktons? Phytoplanktons refer to very small or microscopic floating plants. For example, say Spirogyra, Volvox, etc. For example, Spirogyra, Volvox, etc. তাহলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনস আমরা কাদেরকে বলছি? তাহলে দু ধরনের উৎপাদক আমরা পেয়েছি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে। প্রথমটি হচ্ছে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে ম্যাক্রোফাইট। এর কোনো বাংলা পরিভাষা নেই। তাহলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে যারা অতি ক্ষুদ্র অথবা ধরো আণুবীক্ষণিক
ভাসমান নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ। ঠিক আছে, তাহলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন মানে আমরা কি বললাম, যারা হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র বা আণুবীক্ষণিক ভাসমান নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ। তার উদাহরণ আমরা দিলাম যেমন স্পাইরোগাইরা বা ভলভক্স বা ডায়াটম এটসেট্রা এটসেট্রা। Then let us come down to the macrophytes. Now these macrophytes are comparatively the larger plants. They may be submerged, their roots may be submerged in the plant, or they may be partially submerged in water. For example, you must have seen the lotus. You must have seen the lotus, which is an example of a macrophyte. Lotuses are common in ponds. Then there are different kinds of those weeds, aquatic weeds, which grow in the pond waters, etc. etc. তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে তোমার যে ম্যাক্রোফাইটস গুলো, এদের যে মূলগুলি সেগুলো কিন্তু জলের তলায় নিমজ্জিত থাকতে পারে, বা এরা অর্ধ নিমজ্জিতও হতে পারে। যেমন ধরো কচুরিপানা হতে পারে, বা তোমার কিছু এই যে পদ্ম জাতীয় যে গাছ, পদ্ম জাতীয় গাছগুলি হতে পারে। এগুলি সবই কিন্তু পুকুরের জলে এদের উপস্থিতি থাকে। এছাড়া a few more examples of macrophytes can be say hydrilla, azolla, marsilia, etc. etc. এছাড়া তোমার ম্যাক্রোফাইটস এর অন্যান্য উদাহরণ কি হতে পারে? হাইড্রিলা, অ্যাজোলা বা মার্সিলিয়া, etc. So we saw that the producer component of a pond ecosystem can be further divided into phytoplanktons and macrophytes. And now let us come down to the consumer component. Now these consumer components, they can be primary, secondary or tertiary consumers. The primary consumers mainly are your what you can say herbivorous, and they may include various kinds of zooplanktons. So again I said plankton means floating. If it's phytoplankton, it's a floating small or microscopic plant. If it's a zooplankton, that means it's a floating small or microscopic animal. For example, euglena, cyclops, daphnia, etc. Apart from that, you may find various kinds of what you can say aquatic insects, etc. etc. You may find various kinds of small fishes which may be acting as primary consumers. তাহলে প্রাথমিক খাদক হিসেবে কিন্তু আমরা কিছু জু প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় প্রাণী দেখতে পাবো। যে জু প্ল্যাঙ্কটন, এর বাংলা পরিভাষা নেই। জু প্ল্যাঙ্কটন অর্থাৎ যে খুব ক্ষুদ্র যে ভাসমান মানে প্রাণী, আণুবীক্ষণিক প্রাণী, অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক যে ভাসমান প্রাণী, তাকে আমরা বলে থাকি জু প্ল্যাঙ্কটন। এবং এরা সবাই কিন্তু প্রাথমিক শ্রেণীর খাদক। এরা সবাই শাকাহারী প্রাথমিক শ্রেণীর খাদক। এর কিছু উদাহরণ আমরা দিতে পারি জু প্ল্যাঙ্কটনের, যেমন ইউগ্লিনা, সাইক্লপস ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের জলজ পতঙ্গ থাকতে পারে, বা তোমার বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় থাকতে পারে, কিছু ছোট ছোট মাছ থাকতে পারে, যারা কিন্তু প্রাথমিক খাদক হিসেবে পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে তাদের উপস্থিতি বজায় রাখে। Then let us come down to the secondary consumers. The secondary consumers, they will be your carnivorous. They will be feeding upon the primary consumers. They will be feeding upon the primary consumers, and it will include various kinds of snakes which are present in the ponds. They may include various kinds of frogs, different species of fishes, etc. etc. তাহলে গৌণ খাদক তারা কিন্তু প্রাথমিক খাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, প্রাথমিক খাদককে ভক্ষণ করে নিজেদের শক্তির এবং খাদ্যের চাহিদা নিবারণ করে। এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের ব্যাঙ হতে পারে, নানা প্রজাতির সাপের উপস্থিতি থাকতে পারে, কিছু প্রজাতির পাখি থাকতে পারে, নানা প্রজাতির মাছ থাকতে পারে ইত্যাদি। And then comes down to the tertiary consumers, which will be feeding both upon the primary and secondary consumers. This will include say the larger fishes, some large birds which come to eat upon the fishes, etc. etc. তাহলে যাদেরকে আমরা প্রগৌণ খাদক বলছি, সেই প্রগৌণ খাদকের মধ্যে কারা কারা পড়তে পারে? সেই প্রগৌণ খাদকের মধ্যে পড়তে পারে ধরো কিছু বড় প্রজাতির মাছ, যেমন বোয়াল মাছ, শোল মাছ ইত্যাদি। এছাড়া কিছু ধরো বড় বড় পাখি আছে, মাছরাঙা টাইপের পাখি যারা পুকুর থেকে মাছ ধরে খাচ্ছে, গাংচিল ইত্যাদি ইত্যাদি। And lastly comes the what you can say
your bacteria, the decomposers. Now these decomposers, they will include again the bacteria and fungi, which will be breaking down the dead bodies of the plants and animals and releasing the trapped nutrients back into the environment. তাহলে সর্বশেষ থাকলো তোমার বিয়োজক শ্রেণী, যে শ্রেণী কাজই হচ্ছে মৃতদেহের বিয়োজন করে তাকে পুনরায় পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে আবর্তিত করা। So with that we come to the end of the pond ecosystem. তাহলে আবার একটা প্রশ্ন লিখে নাও, write down, write a short note on pond ecosystem. Write a short note on pond ecosystem. যারা বাংলায় লিখছো পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপর একটি টিকা লেখো। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপর একটি টিকা লেখো। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপর একটি টিকা লেখো। ঠিক আছে? আচ্ছা, so with that we come to the end of the third chapter of your syllabus, that is ecology and ecosystem. এর সাথেই তোমাদের সিলেবাসের যে তৃতীয় চ্যাপ্টার সেটা কিন্তু আমরা শেষ করলাম, ইকোলজি এবং ইকোসিস্টেম। আচ্ছা, যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে বলো। যে পরীক্ষা কেমন গেছে? ইন্টারনাল এক্সামিনেশনস, হাউ ওয়াজ ইউর ইন্টারনাল এক্সামিনেশনস? পরীক্ষা ভালো গেছে? সবাই 10-এ 10 পাবে তো? অল অফ ইউ আর গেটিং 10, তাই তো? অল অফ ইউ শুড বি গেটিং 10, তাই না? সবাই 10-এ 10 পাওয়া উচিত। সব কোয়েশ্চেন্স তো আনসার্স বলা ছিল। টিকা লিখতে বললাম ইয়ের উপরে, ওই পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপরে। আচ্ছা, তাহলে ইন্টারনালস নিয়ে কারোর কোনো প্রবলেম নেই তো? সবারই ভালো গেছে, ইউ শুড বি গেটিং গুড মার্কস। আচ্ছা, তাহলে with that we come to the end of today's class. Meet you again on next Monday. তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করি, পরের সপ্তাহে আবার দেখা হবে, and soon I will be uploading today's class in my YouTube channel. তোমাদের যে বন্ধুরা ক্লাস করতে পারেনি তাদেরকে বলে দেবে ইউটিউব চ্যানেল থেকে যেন লেকচারটা শুনে নেয়। ওকে, গুড বাই, বাই এভরিওয়ান। ওকে, বাই।